My name is Kevin Meng의, Senior Application Engineer from Bentley Offshore Engineering Group. 벤틀리 오프쇼어 엔지니어링 그룹의 시니어 애플리케이션 엔지니어로 있는 케빈 맹이라고 합니다. 여러분 반갑습니다. The title of my presentation is SACS Applications in Offshore Wind Turbine Foundation Design. 예, 오늘 제가 발표드릴 내용은 해양 풍력 발전 터빈 기초 설계의 삭스의 적용입니다. The first part of my presentation is a brief introduction on offshore wind turbine foundation. 예, 제 발표의 첫 번째 부분은 해양 풍력 발전 터빈의 기초 부분에 대한 것을 우선 소개를 드리고요. Before looking into the detailed design method for offshore turbine foundations, we should have an overview of the whole turbine system. 예, 좀 자세한 부분을 보기 전에 일단 전체 터빈 시스템의 그 구조와 그 정의에 대해서 좀 보도록 하겠습니다. Here we have a picture showed a detailed turbine system. 예, 여기 자세히 터빈 시스템을 보여주고 있는 그 그림이 있는데요. It includes the turbine system, including lessor, rotor, and generator, and so on. 예, 제너레이터와 터빈 등등을 이렇게 포함한 이 시스템이 전체가 나타나고 있습니다. And also there is a tower to support the turbine system, and also substructure and with the piles. 그래서 타워와 그리고 터빈 시스템 그리고 일부 케이블 등의 부수 부분들을 지지해주는 역할을 이 기초가 하고 있는 거고요. And from existing design experience and foundation, the turbine system foundation is this part below, just below the tower bottom. 예, 보통 경험적으로 보면은 타워의 하부 부분의 아래에 있는 이 부분이 바로 스트럭처 기초의 스트럭처라고 부르고 있는데요. So, for a foundation designer, you just care about the substructure part, which I mean below the tower bottom. 예, 그래서 기초 설계 작업자들은 이 타워의 아래 부분의 하부 구조에 해당하는 부분의 설계를 맡고 있죠. And the turbine manufacturer will take about the part above the tower bottom. 그리고 터빈 제작사에서는 그 타워 아래 하부에서 그 위로 있는 그 터빈 시스템 부분을 담당을 하고 있고요. And the function of the foundation structure is to support our tower, our turbine system, and some pertinent structures like cable and boat landings. 예, 아까도 말씀드렸지만 타워와 터빈 시스템 그리고 케이블 부분 등을 지지하는 역할을 이 기초가 하고 있습니다. And the foundation structure is an important part because of its large proportion of capital costs, and it considered as a major risk for the tower system. 이 기초 시스템이 굉장히 중요하죠. 왜냐하면 전반적인 많은 비용이 이 기초 설계에 그리고 기초를 만드는 데 들어가게 되겠고 또 여러 가지 리스크들도 함께 여기 있기 때문입니다. Currently, there are a lot of different types of foundation support structures used in offshore wind. 보통 오프쇼어 윈드 터빈 부분에 있어서 기초 지지 구조물의 형태가 이렇게 나타나고 있는데요. Here I have a list including monopiles, tripods, gravity-based structure, jackets, or floating system. 모노파일, 트라이포드, 그리고 중력 기반 구조, 자켓, 부유 타입 이렇게 있습니다. And the choice of the turbine foundation depends on the following factors: the water depth, the soil bed conditions, the environmental loadings, the construction methodology, the availability capacity of installation vessels.
네, 터빈 기초의 이 형태를 선택하는 데 있어서 고려하는 요소들은 수심과 그리고 수심 해저 상태, 그리고 환경의 하중, 건설 방법, 배스 설치 용량, 비용 등이겠죠. And here is a report on current and future concepts of the wind turbine foundation. 윈드 터빈의 그 기초에 있어서 현재와 미래의 컨셉을 나타낸 그래프입니다. And this report is from some European country, UK and Denmark market. From 영국과 덴마크의 시장을 보여주고 있는데요. and from the above finding and prediction, and we can find that the jacket and or tripod type will be the predominant type in future. 이 그래프를 분석해 봤을 때 자켓 형태와 트라이포드 형태가 향후에 가장 많이 사용될 것으로 예측이 되고 있습니다. For a new turbine foundation structure design, we need to consider all the design requirement listed here. 기초를 설계하는 데 있어서 설계 요구 사항들, 이러한 요구 사항들을 고려를 하겠죠. First, the total structure should be designed with an acceptable stiffness. That means we have some requirement on the system natural frequency. 우선 그 적정 수준의 강성을 가지고 있어야 되는데 그래서 시스템 내추럴 프리퀀시 같은 것을 고려한다라는 것이고요. And then the structure should be designed with a fatigue and extreme loading resistance for its design life. 그리고 또한 설계에 있어서 피로와 가부하에 대한 레지스턴스를 고려를 해야겠고요. And of course, we need also to consider ease of installation. 또 설치가 용이한지 이 부분을 고려해야 되고. And if possible, we should design a structure to be suitable over a range of site conditions like ice load, earthquake load, shear impact conditions, or other site-specific conditions. 또한 설치 지역의 여러 가지 조건들에 부합하도록 설계를 해야겠죠. 예를 들면은 뭐 아이스 하중, 뭐 지진 하중, 뭐 이런 것들을 고려를 다 해야겠죠. And of course, all these design requirements should meet a minimum cost. 그리고 최소 비용을 만족시켜야 될 겁니다. For the structure, the offshore turbine foundation structure should be designed based on an accurate load modeling. 정확한 로드 모델링에 기초를 해서 그 기초를 설계를 해야 될 텐데요. And unlike the conventional oil and gas platform, we have different nodes on the turbine structure. 기존의 오일과 가스 플랫폼과는 조금 다른 형식으로 좀 다른 컨셉으로 이렇게 적용이 됩니다. And the biggest difference comes from the turbine nodes. 가장 큰 차이는 터빈의 로드인데요. And for our oil and gas platform, the top size node is just a vertical node, static load, right? We just need to consider a maximum or minimum top size nodes. 오일과 가스의 상부 부분에 있어서는 뭐 맥시멈, 미니멈의 탑사이드 로드라든지 이런 스태티스티컬한 이러한 부분을 고려를 하면 될 텐데요. And here for the wind turbine foundation structure, the turbine nodes comes from different directions, so it includes 6 components like the FX, FY, FZ, MX, MY, and MZ. 그리고 윈드 터빈에 있어서는 이 터빈의 로드가 다양한 방향에서 옵니다. 그래서 각각의 다른 축에서 이렇게 방향으로 이렇게 로드가 생기게 되고요. And when you calculate the turbine node, you need to
include the aerodynamics and the control system action of the turbine system. 터빈의 로드를 계산할 때는 에어로다이나믹스와 그리고 터빈 시스템의 컨트롤 시스템 액션들을 고려해서 넣어야 됩니다. The control system action means that when the winds comes from different direction and at different wind speed, and our rotor or our blades will have a rotation or pitch to get a better wind power. 컨트롤 시스템 액션이라 함은 바람이 각기 다른 방향에서 다른 속도로 이렇게 불어왔을 때 블레이드가 회전을 하고 피치를 하면서 좀 풍력에서 전기를 많이 발생시키는 그 발전을 하는 이러한 부분들을 얘기하고 있는데요. And the environmental node on the foundation structure is simple, and we need to consider the hydrodynamics, the structure stiffness, and the pile-soil interaction. 그리고 환경 로드, environmental 로드는 조금 간단한 편입니다. 하이드로다이내믹스와 스트럭처와 파일 소일 인터랙션을 고려하면 되겠고요. Here's the challenge on the design methodologies. 디자인의 방법론에 있어서 도전 과제도 좀 어려운 부분들이 있는데요. The turbine nodes usually comes from turbine nodes usually calculated by the third-party software like GH-bladed or FAST. 터빈의 로드 같은 경우에는 서드 파티의 프로그램으로 계산이 되겠죠. 뭐 파스트라든지 이런 것들을 통해서 이렇게 계산이 되겠고요. And it's usually a time history node with a lot of different node cases. 그리고 여러 가지 로드 케이스가 또 발생을 하게 됩니다. So here comes the question come. The major challenge is how to combine the turbine node with the environment node. 그래서 여기서의 도전 과제는 바로 터빈 로드와 인바이러먼트 로드를 결합을 하는 것인데요. Currently, the different design methodologies, the separately design, the uncoupled design, and the full coupled design. 현재의 설계 방법론에는 이렇게 세 가지가 있습니다. Separately design, 그리고 uncoupled design, fully coupled design 이렇게 세 가지의 방법이 있고요. The separately design means that we calculate environment node in foundation in structure design software like SACS, and calculate the turbine nodes from bladed or fast, and then combine the nodes manually. separate라고 한다라면 그 environment의 로드 같은 경우에는 삭스 등을 통해서 계산을 하고 터빈의 로드는 블레이드와 같이 제3자의 서드 파티의 그 프로그램을 이용해서 계산을 해서 이것을 수작업으로 합쳐 넣는 그 방법이고요. And for the uncoupled and fully coupled design, we will introduce in the next few slides. 언커플드와 풀리 커플드는 다음 슬라이드에서 소개를 드리도록 하겠습니다. Okay, then let's look at the design capacities on offshore structures with SACS. 다음은 오프쇼어 구조에 대한 삭스의 설계의 역량에 대해서 보여드리도록 하겠습니다. And in the past 40 years, SACS has been proven to be a reliable and efficient design program for the offshore industry. 지난 40년간 삭스는 오프쇼어 인더스트리에 있어서 신뢰성 있고 또 효율적인 소프트웨어로서 평가를 받아왔습니다. And the capacity of SACS covers all the in-place design conditions for an offshore wind turbine foundation. 그리고 오프쇼어의 윈드 터빈에 대해서도 뭐 인플레이스 디자인에 대해서 적용이 되고 있는데요. For example, the ultimate strength design, we should check the member strength, the joint can strength, pile strength, and the pile axial capacity. 극한 강도의 검토에 있어서는 멤버 스트렝스, 조인트 캔, 뭐 파일 스트렝스 등등 이렇게 검토하게 되겠고요.
And if the structure locates in a seismic region, and we need to consider the member and joint strength and pile check for seismic analysis. 또한 구조물이 지진이 일어나는 이러한 지역에 위치하고 있다라면 멤버와 조인트 스트렝스 그리고 파일 체크 등의 이런 지진 해석이 필요하겠죠. And also SACS can perform a joint can fatigue life design. 또한 삭스는 조인트 캔 파티그 라이프 디자인도 할 수가 있습니다. Also, we can use SACS to perform a dynamic mode shape analysis to get the system frequency. 그리고 시스템의 프리퀀시를 얻기 위해서 다이나믹 모드 쉐이프에 대한 해석을 할 수가 있겠고요. For some platforms, there are some other design conditions like ice load design, resistance design, and accidental load design, or VIV. VIV라든지 accidental load라든지 뭐 아이스 로드라든지 이런 조건들을 고려해서 또 디자인이 가능합니다. So sometimes you need to check the VIV vortex-induced vibration, and you need the auto partial velocity at a different elevation, and SACS can calculate this. 바이브레이션이라든지 여러 가지를 이제 삭스가 자동으로 계산해주는 이러한 또 기능들도 갖고 있고요. Here is the SACS load modeling capacity. 삭스의 로드 모델링에 대한 기능입니다. Usually, you can model the environment node from different directions, including wave, wind, and current. 웨이브라든지 윈드라든지 커런트 이런 것들을 다 고려한 환경 하중에 대한 모델링을 할 수가 있는데요. And here we support 5 different wave series, and we can calculate the apparent wave period. 여기서 또한 파동 이론 5가지를 지원을 하고 있습니다. For a separate design for wind turbine from the structures, here we can apply the maximum turbine nodes as a joint node on the tower bottom joint. 그리고 세퍼레이트 디자인에 있어서 최대 터빈 하중이 타워 아래 조인트 부분에 이렇게 합쳐진 하중으로 적용이 되도록 할 수가 있겠고요. And then we can combine the environment node with the turbine nodes. 또한 환경 하중과 터빈 하중을 이렇게 결합을 할 수가 있습니다. And for a fixed platform, you need to consider the nonlinear pile-soil interaction. 그리고 고정형의 그 구조물 같은 경우에는 비선형 파일 소일 인터랙션을 이렇게 고려해야 하는데요. And SACS support different format of the input soil data. 인풋 소일 데이터에 대해서 이렇게 지원을 저희 삭스가 이렇게 하고 있는데요. First, we support the standard user-defined PY, TZ, QZ data, soil data. 일단은 유저가 정의한 PY, TZ, 소일 데이터를 지원을 하고 있고요. And we also support the user self-defined adhesion soil parameters. 그리고 또한 유저가 정의한 adhesion soil 파라미터를 지원을 하고 있습니다. For example, sometimes we just have the soil submerged density, have the undrained shear strength, and have the friction angle for sand. And then we can input these parameters in SACS. 샌드에 있어서 프랙션 부분 이런 부분들을 인풋을 해서 삭스로 이렇게 계산을 하는 그런 방법들이 있겠고요. And finally, SACS will convert the self-defined parameters also to PY, TZ, and QZ curves. 또 API의 PY, TZ 소일 이런 부분도 지원을 하고 있습니다. And for strength
design for an offshore structure, you will need to check the member and joint can. 스트렝스의 디자인을 위해서는 멤버와 조인트 캔을 이렇게 검토해야 하는데요. And we support all commonly used codes in the offshore industry. Like, for example, for member check, we have API, SC, and ISO or Europe LOSAC code. 멤버 체크 같은 경우에는 일반적으로 API라든지 ISO라든지 놀소크 스탠다드라든지 이런 부분들의 코드를 사용을 하고 있고요. And also a lot of different codes for joint can strength check. 또한 조인트 캔의 스트렝스 체크에 있어서도 다양한 코드를 사용을 하고 있습니다. And we would update, we are continuous update to update our code for the latest version. 그리고 최근의 버전으로 코드를 지속적으로 업데이트하고 있습니다. Sometimes, for example, for offshore wind turbine foundation, you need to check the dynamic mode shapes of the structure. And SACS can perform a dynamic response analysis to extract the mode shape. 삭스는 또한 다이내믹 모드에 대한 그 해석도 하고 있는데요. And the wind turbine foundation structure should be designed to satisfy the frequency requirement. 윈드 터빈의 기초를 설계하는 데 있어서 기초 구조는 프리퀀시의 그런 요구 사항들을 만족시킬 수가 있도록 설계가 되어야 되는데요. Its natural frequency should not locate in a range of blade rotation frequency 1p and 3p. 내추럴 프리퀀시 같은 경우에는 블레이드 로테이션 프리퀀시인 주기인 1에서 3 사이에 있어서는 안 되겠죠. So we should avoid a resonance between the tower and the blades. 타워와 블레이드 사이에 있는 이러한 상황을 피해주면 됩니다. So sometimes we need to consider the earthquake strength design. We support spectral earthquake and time history in SACS. 또한 지진에 대한 그 스트렝스 검토도 필요한 경우가 있는데요. 그럴 때 이제 삭스에서는 스펙트럴 얼스퀘이크와 타임 히스토리 얼스퀘이크에 대해서 고려를 합니다. For the spectral earthquake, we have the API response spectral built in the program. 스펙트럼 얼스퀘이크에 있어서는 이 시스템 내에 API 리스폰스 스펙트럼이 있고요. Here is the API response spectral curve, and it's a relationship between the period and the ground acceleration. 주기와 그리고 그라운드 엑셀러레이션에 대한 관계를 보여주고 있는 API 리스폰스 스펙트럼이 여기 그림에 나타나고 있고요. Of course, we support user-defined spectral. 또한 유저가 정의한 스펙트럼도 지원합니다. We just defined the different points on the curve, right? The joint with the x is the period and the y value is the acceleration. x는 그 주기고 또 y는 엑셀러레이션이 되겠죠. And we have model calculation using the CQC or SRSS. SRSS 또는 CQC에 대해서 모달 컴비네이션을 또 지원을 하고 있고요. And also we have the capacity to generate equivalent static loads. 또한 이퀴벌런트 스타틱 로드를 생성할 수 있는 그러한 기능도 갖추고 있습니다. For example, if you want to do a ductile level earthquake (DLE), you need to generate the equivalent static load for the collapse analysis. 콜랩스 해석에 있어서 DLE 같은 경우에는 얼스퀘이크 스태틱 로드를 생성을 해야겠죠. And then, so of course, if we have a time history input parameters, is for example the relationship of the
ground velocity, displacement, or acceleration. 그라운드 벨로시티라든지 엑셀러레이션이라든지 이러한 파라미터들을 고려하는 타임 히스토리 얼스퀘이크 이 방법이 있겠고요. Then we input this time history data in SACS and we can do a time history simulation and get the dynamic response of the structure due to earthquake. 그래서 지진에 대한 다이나믹 리스판스를 구하기 위해서 이러한 값들을 삭스에 넣어서 자동으로 계산을 해주게 되겠고요. Okay, and for the offshore structures, it's very important to perform the fatigue design. 오프쇼어의 구조물에 있어서는 피로 설계가 굉장히 중요한데요. And we use the linear PM damage accumulation method. 여기에 있어서는 저희는 리니어 방법 등을 여기서 사용을 하고 있는데요. We have different type of SN curve. 각기 다른 형태의 SN 커브가 있습니다. The API, HSE, AWS, LOSEC, ISO, or user self-defined SN curve. 거기에는 API라든지 HSE라든지 놀소크라든지 ISO 그리고 유저가 정의한 이런 코드들이 들어가겠고요. Also, the program can calculate the SF automatically for tubular collections. 또는 튜블러 커넥션에 있어서 SCF 등을 자동으로 이렇게 계산을 해주기도 합니다. And we can use EFT, KR, and Wordsworth or DMV, different kinds of SCF formulations. 각기 다른 SCF의 포뮬레이션으로는 뭐 DNV라든지 마샬이라든지 이런 것들이 등등이 포함이 되겠고요. And we have an interactive fatigue design poster program. Interactive fatigue. 또한 인터랙티브한 퍼티그를 구하는 이러한 기능도 있습니다. So we can change the fatigue parameters in this program, and we can do an automatic redesign. 그래서 퍼티그에 대한 파라미터들을 바꿔가면서 자동으로 계산을 해낼 수가 있겠고요. And also we can generate the reports and plots interactively. 그리고 레포트와 플롯을 인터랙티브하게 생성을 할 수가 있습니다. And also SACS can be applied for a series of installation design. 그리고 일련의 인스톨레이션 디자인에도 적용이 될 수가 있습니다. For example, the lifting conditions analysis, the transportation condition analysis, the platform launch and appending analysis. 예를 들면 리프팅 컨디션 해석, 트랜스포테이션 조건 해석, 론칭과 업밴딩에 대한 해석들이 여기 포함이 되는데요. And here I would not spend too much time on the installation design. 인스톨레이션 설계에 대해서는 제가 좀 자세히 보진 않겠습니다. As you know, we have a lot of software, offshore software modules, and it's the leading program for the installation design in offshore. 인스톨레이션 디자인 부분에 있어서 모제스라는 굉장히 좋은 제품이 있죠. And in the future, we have some better integration between the SACS and Moses. 향후에는 삭스와 모제스 간에 더욱 통합이 잘 이루어질 것입니다. Okay, this is the traditional SACS module, and also we have developed some new modules for the offshore wind foundations. 지금까지 뭐 전통적인 모듈에 대해서도 설명을 드렸는데요. 오프쇼어의 그 윈드 터빈에 대해서 기초 설계에 있어서도 저희가 이제 새롭게 모듈들을 도입을 하고 있습니다. And first, let's look at the automatic wind turbine process. 일단 오토매틱 윈드 터빈 프로세스에 대해서 먼저 보도록 하겠습니다. And this wind turbine analysis
is an uncoupled analysis for both strength and fatigue check. 스트렝스와 퍼티그 체크에 있어서 언커플드 해석을 보여주고 있는데요. And this is based on the SACS time history response analysis. 삭스의 타임 히스토리 어널리시스에 기초를 하고 있습니다. First, the structure, the foundation structure, the jacket and tower are modeled in SACS preset. 우선은 삭스에서 자켓과 타워에 대한 모델링이 이루어지고요. And the turbine nodes are input in SACS as a time history node. 터빈의 로드가 타임 히스토리 로드로 이렇게 입력이 됩니다. Of course, the turbine time history node are supplied by the third parties like Bladed or Fast. 그리고 블레이디드나 파스트 같은 서드 파티로부터 터빈의 타임 히스토리 로드를 제공을 받고요. And SACS will perform a time history response analysis to solve all the load case in time history. 그리고 타임 히스토리의 해석을 그 다음에 삭스의 포스트 프로세싱에서 하게 됩니다. So then, after solving all the load case at each time step in the time history simulation, we can do the post fatigue and the strength check in SACS. 타임 히스토리에 대한 해석이 이루어지고 나서 삭스에서 포스트 프로세싱이 이루어지는데 그때 이제 퍼티그라든지 멤버 체크라든지 조인트 디자인에 대한 검토 이런 것들이 이루어지고요. And of course, for wind turbine design, we have a lot of different load cases, maybe hundreds and thousands of different load cases. 윈드 터빈의 설계에 있어서는 로드 케이스가 수백 개, 수천 개까지 이렇게 발생이 되는데요. So here we have developed a fully automatic multi-core analysis module. 그래서 저희가 멀티코어 해석 기능을 가진 풀리 오토메이트의 기능을 개발을 했고요. And here is the workflow for this uncoupled wind turbine process for strength analysis. 스트렝스 해석에 대한 윈드 터빈 언커플드 프로세스를 이렇게 보여주고 있습니다. First, you need to prepare a control file, a partial system input file, a PSI file, and a joint CAN input file. 일단 여기 앞단에 보시는 컨트롤 파일과 파셜 시스테이트 인풋 파일 등등 이렇게 준비를 하고요. And then this is a very important file, the control file. You define different node cases, and the directory for different node cases, and the input files for time history analysis. 타임 히스토리에 대해서 인풋 파일이 되는 것으로서 이 컨트롤 파일에는 로드 케이스를 정의한 굉장히 다양한 그런 정보들이 들어갑니다. And here for strength analysis, we need a partial state input file to define the load combination method. For example, the combination of the dead load, the time history node. 그리고 로드 컨비네이션의 정보를 담는 파셜 C 스테이트 인풋 파일이 여기 준비가 되겠고요. So use these two files, and we will use the SACS multi-core analysis to solve all the node cases and get the strength results. 그래서 스트렝스에 대한 그 결과값을 얻기 위해서 멀티코어 해석을 해서 이렇게 과정이 이루어집니다. And here is a simple demo. 데몬스트레이션을 잠시 보여드릴게요. Here we use the SACS wind turbine process, and here we input the 4 files. And then SACS will use the automatic multi-core analysis to run the different node cases. 각기 다른 로드 케이스를 실행하기 위해서 이렇게 멀티코어 해석이 되고 있고요. Here you may find for simplification we have just 4 load cases. And SACS then use multi-core to run a time history simulation for each
node case. 각각의 로드 케이스에서 타임 히스토리 해석을 하기 위해서 이렇게 멀티코어 해석을 하고 있습니다. And this time history we simulate generally in a real project you should simulate at least 3,600 seconds, right? And with a time step with about, for example, 0.1 second for one time increment, and then at each time step we would have a load case. 각각의 뭐 0.1초간의 이런 타임 스텝에 그 타임 스텝마다 로드 케이스가 이렇게 발생을 하게 되겠고요. So as there are maybe thousands of or 10,000 of node cases, so SACS automatically find the maximum node case for strength check. 그래서 삭스는 자동으로 스트렝스 체크를 위해서 맥시멈 로드를 이렇게 결정을 해줍니다. So you will finish this analysis. We will get the strength check results for member and joint can. 멤버와 조인트 캔에 대해서 스트렝스 체크의 결과값을 여기서 이렇게 얻었고요. And here is the result. You may find that you don't need to do anything in analysis. You just need to prepare all the files ready ahead. 해석이 이루어지는 동안 여러분은 아무것도 할 필요가 없이 그 앞서서 제가 말씀드린 파일만 준비를 하면 이것이 자동적으로 이루어집니다. And also it's similar for the automatic fatigue analysis by using wind turbine process. 그리고 윈드 터빈 프로세스를 사용해서 자동으로 그 퍼티그에 대한 해석을 하는 것도 마찬가지인데요. Okay, so here we also need 4 files, and one is the control file. Defined. 여기에도 4개의 파일이 필요하죠. 하나가 이제 컨트롤 파일이겠고, and partial fatigue input file to define the fatigue analysis options and parameters. 옵션과 파라미터들을 정의한 파셜 퍼티그 인풋 파일이 필요하겠고요. We don't need the SysDev file here, right? Because the fatigue load has no relationship with the dead load or the static dead load. We just have a relationship with the wave load and the turbine node. 윈드로드와 터바인 노드와만 관계가 있기 때문에 이렇게 여기 있는 이 파일들만 필요하겠고요. And the same way, we use the SACS multi-core analysis to solve the different node cases by a time history simulation. 타임 히스토리 시뮬레이션을 통해서 각각의 다른 로드 케이스에 대한 이런 계산들을 하기 위해서 멀티코어 해석을 하게 됩니다. And the fatigue damage, the total fatigue damage is accumulated from all the load cases in the control file. 컨트롤 파일에 있는 모든 로드 케이스로부터 이렇게 퍼티그 데미지들이 축적이 되고요. Here also a demo for the automated fatigue analysis. 자동화된 퍼티그 해석을 여기서 보여드리겠습니다. Here we input the 4 files, and in this fatigue analysis, we have a total 20 node cases. 여기 총 20개의 로드 케이스가 있는데요. Here I have, for my laptop, I have 8 cores, so it runs 8 different node cases at the same time. 여기에 코어가 8개가 있어서 각각의 로드 케이스를 8개가 동시에 이렇게 수행을 하게 되겠고요. And first is a time history simulation for each node case, and at a certain node increment and a certain time duration. 일정한 타임 듀레이션 동안 각각의 그런 로드에 대해서 타임 히스토리 시뮬레이션을 해주는 거고요. And each time point as a single node case. 각각의 타임 포인트마다 싱글 로드 케이스가 들어가게 되겠고요. And the node cycles and the number of occurrence for the stress range, we use the rainflow counting method. For time history, always for time history simulation, we get the cycle stress and the number of occurrence by the rainflow method, counting method. 어떤
어떤 방법론에 따라서 커런트의 수라든지 또 뭐 사이클이라든지 이런 것들을 가져와서 타임 히스토리에 대한 시뮬레이션을 하게 되겠고요. And with the stress range, with the number of occurrence, and then we can use the SN curve, SCF options defined in the control file, and we can get the fatigue damage. 컨트롤 파일에 정의된 뭐 SN이라든지 SCF라든지 이런 것을 통해서 뭐 스트레스의 레인지 등등을 고려를 해서 이렇게 시뮬레이션을 하게 되겠고요. Of course, here we calculate the damage for each load cases, and finally we need to accumulate the total damage from each load case. 각각의 로드 케이스의 데미지가 발생하겠고 거기에서 이렇게 축적을 어큐뮬레이션을 시켜가지고 전체 토털에 대한 데미지가 나오게 됩니다. And finally, after analysis, we can get the final fatigue damage and survive life for each collection joint. 각각의 컬렉션 조인트에 대해서 서바이브 라이프와 그리고 각각의 이러한 퍼티그 데미지들이 최종 나오게 되겠고요. Okay, you can find finally we open results list file. We have the fatigue damage result here. 여기에 패티그 데미지에 대한 그 결과 값이 나옵니다. So this is the uncoupled wind turbine process, and the benefit for this analysis is that we deliver performance improvement, and it's completely managed by the executive, and it requires no change to the analysis modules, and it automatically takes advantage of all available code. 이 자동화된 Uncoupled 해석에 대해서 주는 이 기능이 주는 여러 가지 혜택들을 보면요, 퍼포먼스가 일단 증진이 되고, 그리고 이 SACS의 더 이그제큐티브로 완전히 관리가 가능하고, 또한 어떤 해석 모듈에 대해서 어떤 변경이 필요가 없겠고, 또한 코어를 자동으로 최대한 활용할 수가 있겠죠. And also, we have some interface with the bladed and or fast software. 그리고 저희 또한 블레이디드와 파스트 소프트웨어와의 인터페이스를 가지고 있습니다. And this is a fully coupled analysis. 이거는 fully coupled 해석인데요. Okay, first look at the SACS and GH bladed interface. 우선 삭스와 GH 블레이디드의 인터페이스를 먼저 보도록 하겠습니다. And here, all the dynamic response is calculated in GH bladed. 다이내믹 레스폰스는 GH 블레이디드에 의해서 계산이 되고요. And bladed will model the turbine with the control strategy and model the jacket and the foundation. 예, 블레이디드에서는 이제 터빈에 대한 모델링이 이루어지고요. And also, bladed do a fully coupled time history analysis, and also the result is a time history node results. 그리고 타임 히스토리의 로드의 해석 결과 값을 얻기 위해서 이렇게 블레이디드와 삭스가 인터페이스가 돼가지고 해석을 하게 되겠고요. fully coupled 이런 해석이 되겠고요. And SACS will convert the bladed model and the bladed results in SACS format. 블레이디드에서 가져온 값을 SACS 포맷으로 이렇게 받아들이고요. And also it's a time history node results in SACS with a certain time duration with a certain time increment. 그리고 SACS에 있는 값이 또 블레이디드와 통합이 이루어집니다. And using this time history results, we can perform the post fatigue and strength check by SACS. 그리고 이 값을 이용해서 SACS에서 포스트 프로세싱을 하는데 퍼티그와 멤버 체크 등이 가능하겠고요. Okay, for the SACS GH bladed interface for fatigue analysis, we just need several input files. The first is the control input file, and it includes the model description.
include the number of total load cases. That means the total time history simulations. For example, maybe 1,600 for fatigue and 3,000 for strength. And it also includes the location of the folder containing the time history simulation results. And also for fatigue analysis, we need to know the probability of occurrence for each time history simulation. And also the total fatigue design life is included in this control file. 컨트롤 파일에 어떤 요소들이 들어가 있는가라고 보면 모델에 대한 디스크립션, 그리고 전체 타임 히스토리 시뮬레이션의 숫자, 그리고 타임 시뮬레이션 결과를 포함한 폴더의 위치, 그리고 각각의 타임 히스토리 시뮬레이션의 그 가능성, 그리고 퍼티그 디자인 라이프가 포함이 되어 있고요. And also for fatigue analysis, we need a partial fatigue input file to define the fatigue analysis options and some parameters. 퍼티그에 대한 옵션과 파라미터 등을 포함한 인풋 파일, 파셜 퍼티그 인풋 파일도 또 필요한데요. And if you got all these files ready, and the SACS bladed interface will automatically generate all fatigue load cases and accumulates the damp fatigue damage. 이런 파일들이 준비가 되면 블레이디드와 삭스의 인터페이스 기능을 통해서 자동으로 피로 하중 케이스와 그리고 손상에 대한 누적 값이 이렇게 생성이 됩니다. And also, this module uses the full multi-core processing for time efficient analysis. 그리고 시간 효율적인 그런 해석을 위해서 멀티코어 프로세싱을 사용을 하고요. And here is a workflow for the GH-bladed interface for strength analysis. 스트렝스 해석에 대한 GH 블레이디드와의 인터페이스를 보여주고 있습니다. You just need to prepare a control file, a post input file, a joint can input file, and get all the bladed results ready. 여기 앞단에 있는 컨트롤 파일, 포스트 인풋 파일 등등을 이렇게 준비를 하고요. And SACS will use the multi-core analysis capacity to get the database and for the post-strength check. 그리고 멀티코어 해석을 통해서 이 DB로 값을 가져가고 여기에서 스트렝스에 대한 결과값이 나오게 됩니다. And also it's similar for the fatigue analysis using this interface. 그리고 이런 인터페이스를 통해서 퍼티그에 대한 결과값을 얻는 과정도 비슷하고요. And just you need to prepare an additional partial fatigue input file for fatigue check. 퍼티그에 대한 검토를 하기 위해서는 여기서 추가적으로 partial fatigue 인풋 파일이 필요하겠고요. Okay, this is the fully coupled SACS GH bladed interface. 이것이 fully coupled SACS GH bladed 인터페이스에 대한 설명이었습니다. And we have also interface with Alana Turbine software, the FAST. 또 다른 터빈 소프트웨어, FAST라고 불리는 소프트웨어와도 인터페이스가 있는데요. Here we model the jacket and the tower in SACS Proceed, and the turbine system modeled in FAST. 삭스의 프리시드에서 자켓과 타워가 모델링이 되고 파스트에서 터빈이 모델링이 되고요. Then the MIS module will make a fully coupled time history analysis. The wave and the wind node generated in SACS, and this time history node will be coupled with the turbine forces from FAST. 여기서 fully coupled time history 해석이 이루어지는데요. 즉 삭스에서 웨이브랑 윈드에 대한 로드가 생성이 된 것과 그리고 파스트로부터 터빈의 폴스가 나오는데 그것이 함께 이렇게 커플드 돼서 연동이 돼서 해석이 이루어지는 거고요. And finally, the fatigue and the strength check will be performed in SACS. 그리고 마지막으로 삭스에서 이렇게 포스트 프로세싱이 처리가 되겠고요. And here you may find the SACS fast interface in utilities, in SACS utilities. 삭스의 유틸리티에 삭스와 패스트 인터페이스가 이렇게 추가된 것을 볼 수가 있습니다. And
Noyet has used SACS fast interface to certificate some large offshore wind farms in UK. 로이드라는 여기에서는 삭스와 파스트의 인터페이스를 사용을 해서 영국의 대규모의 그 풍력 발전소에 대해서 인증을 하는 용도로 사용을 하고 있다고 하는데요. Here I will introduce a project, wind farm design project using SACS. 삭스를 활용한 윈드팜에 대해서 프로젝트를 진행한 실예를 보여드리도록 하겠습니다. And the client is Union Power, a wind turbine manufacturer in China. 클라이언트는 중국의 윈드 터빈을 만드는 제조기업이었고 유니온 파워라는 회사였는데요. And the project owner is China Gordian Group. 그리고 프로젝트 오너는 중국의 고디언 그룹이었고요. And the project, the wind farm located in East China Sea, and they use 6 megawatt turbines for this wind farm, and the total capacity for the wind farm is 300 megawatts. 위치는 중국의 동해 쪽이었고 그리고 6메가와트의 오프쇼어 터빈을 사용을 했으며 전체 캐패시티는 300메가와트였습니다. Design information. Here is the design input. The water depth for the wind farm is average water depth for this wind farm is 20 meters. The wave height is design wave height is 6.2 meters, and the current velocity at surface is 1 meter per second. 보시다시피 디자인을 하는 데 있어서 이런 인풋들이 있는데요. 수심이 20m, 그리고 파고가 6.2m, 그리고 조류의 유속이 1m per second 이렇게 되고요. The hub height is 98 meters, and the diameter of the blades is 136 meters. 허브의 높이가 98m, 그리고 블레이드의 직경이 136m였고요. And the maximum load from the tower bottom using this design loads. 타워 바텀으로부터의 그 맥시멈 로드에 대해서는 다음과 같은 그 디자인 로드를 사용을 했습니다. And from the design information, they choose a 6-leg jacket for this wind farm. 이 윈드팜 같은 경우에는 6개의 레그 자켓을 사용을 했고요. And the power penetration is 60 meters, and the platform cycle diameter is 20 meters. The total weight of the top side is 1,100 tons. 톱사이드 부분의 그 전체 무게가 1,100톤, 그리고 플랫폼 서클의 직경이 20m, 파일의 페네트레이션이 60m였고요. You may find that they have a very large penetration as the soil is very weak in this area. 이 지대가 좀 약한 편이었기 때문에 페네트레이션이 이렇게 좀 크게 이루어진 것을 볼 수가 있습니다. And for this project, they use both the RFD method from ISO 19002 and the WSD method from API. 그리고 이런 디자인의 방법론에 있어서는 ISO 19001을 따른 LRFD 메소드가 있었고 또 API를 따른 WSD 메소드가 있었는데요. And here is some applications for the modeling in SACS. 모델링을 이렇게 삭스에서 한 것을 보여주고 있습니다. They input the nonlinear power soil interaction using the PY, TZ, and QZ data. PY, TZ, QZ 데이터를 사용해서 비선형 파일 소일 인터랙션에 대한 모델링을 했고요. And they model the grouted pairs using concentric tubular elements. 컨센트릭 튜뷸라 엘레먼트를 사용해서 그라우티드 파일에 대한 모델링을 했습니다. And for the fatigue analysis, they use the SACS bladed interface. 파티그 해석에 대해서는 삭스와 블레이디드의 인터페이스를 사용을 했고요. And because they themselves are wind turbine manufacturers, so they just got the bladed results very easy
easily. 이 프로젝트 오너가 윈터빈 제조업체였기 때문에 윈드터빈에 대한 이 값을 얻는 거는 굉장히 쉬웠죠. And here's the member and joint stress check results. 멤버와 조인트에 대한 스트렝스 체크 결과값입니다. And they check the frequency of the towers of the total structure. 전체 구조에 대한 프리퀀시도 이렇게 구했고요. The first motor shape frequency of entire structure system is 0.28, and the blade rotation frequency 1p and 3p are 0.11 and 0.35. 전체 스트럭처 시스템에 대한 제1 모드 쉐입 프리퀀시 같은 경우에는 0.28265 이렇게 나오고 또 블레이드 로테이션의 프리퀀시 1p와 3p 같은 경우에는 각각 0.11 그리고 0.35 이 정도 이렇게 나왔고요. And generally for wind turbine foundations, wind turbine structure, and the first motor shape is the tower X and Y translational frequency. 퍼스트 모드 쉐이프 같은 경우에는 타워의 X축, Y축 이런 부분들을 고려한 값이 되겠죠. And so there is a safety redundancy over 10% and meet the structural motor shape requirement. 그래서 세이프티에 대한 리던던시가 약 10%고 또 이 구조에 대한 모드 쉐입의 요구 사항들을 만족시켰다라는 이런 결과값이었습니다. For the fatigue analysis, they consider a 3 mm crushing in design line for all structure members. And by using SACS wind turbine module, and they finish all 459 fatigue load cases calculation within 40 hours. And the fatigue life meet the design requirement by 20 years. 퍼티그에 대해서는 모든 구조 멤버에 대해서 설계 수명의 3mm 이렇게 부식을 고려를 했고 삭스의 윈드 터빈 모듈을 사용해서 모든 459개의 퍼티그 로드 케이스의 계산을 40시간 내에 완성했다라는 내용이었고요. Okay, that's all. Thank you. 네, 지금까지 경청해 주셔서 감사합니다.